Good afternoon. I'm Maria Rosa Vaquerizo. I am the CEO of the Andean American Associations, and the program of today has been organized by the Peruvian American Association. I would like to welcome all of you to today's program, Peru, What's Next for Politics and the Economy. We are very pleased to welcome our speakers. We have today with us Cynthia McClintock of George Washington University, who will give her presentation in English, and Javier Steindl of BBVA, who will give his presentation in Spanish. Este programa va a ser conducido en los dos idiomas de la región, en inglés y en español. Thank you very much to our panel and attendees for your participation. Muchísimas gracias por su presencia hoy en la tarde. Y unas palabras sobre Peruvian American Association. It was founded in 1939. It was the very first chamber of commerce established for Peru in the United States. We're a non-for-profit organization that provides a forum for the leaders that are shaping the future of Peru. Please note that our speakers' views are their own views and are not expressions of positions of the Peruvian American Association, which is a political organization. I want to welcome some of the attendees. We would like to welcome Bernardo Muñoz. He's the Trade Commissioner of Peru in New York. Jorge Izaguirre, he's the Deputy Consul General of Peru in New York. Marcela Carlin, she's the director of the Peruvian American Association from Goya Foods, and she's a supporting member. Juana Caicedo Selinger, president of the Ecuadorian American Association, and Eduardo Llanos and Sebastián Díaz Pérez of our Andean supporting member, BBVA. We also have representatives from the New York Senate. We have some financial institutions with us today. We have Banco de Crédito del Perú, Goldman Sachs, Itaú, Morgan Stanley, Santander, UBS, and Wells Fargo. We also have Fitch Ratings, a rating agency is with us today, and as well as some universities. We have George Washington, Harvard, and Columbia, among others. And for media, we have Business Forum. I would like to introduce now our moderator. He is Augusto Ruilova, and he's a partner of Sherman and Sterling's project development and finance practice. Augusto is a native Spanish speaker and has over 15 years of experience working in the region, and is a versatile practitioner advising on project development and non-recourse financing, as well as acquisition financing of energy, mining, and infrastructure projects in Latin America. He regularly advises lenders, borrowers, and sponsors across a broad spectrum. You will have an opportunity to ask questions during the program via the Q&A button at the end of the screen. You have a Q&A button, and you can do the questions, can be addressed in either language. Las preguntas pueden ser dirigidas en el botón de abajo que dice Q&A y pueden ser escritas en inglés o en español, como ustedes deseen. And now I turn the program over to Augusto, and he will introduce the speakers. Thank you. Thank you very much, Maria Rosa, and welcome everyone to this webinar. I have the pleasure to introduce our two speakers today. First one is, who will speak first as well, is Cynthia McClintock. Cynthia is a professor of political science at George Washington University. She's the author of a couple of very meaningful books. First, The Electoral Rules and Democracy in Latin America, was published in 2018 by the Oxford University Press. Then Revolutionary Movements in Latin America, El Salvador and Peru Shining Path, published in 1998, and Peasant Cooperatives and Political Change in Peru, published in 1981.
She was the president of Latin American Studies Association in 1994 to 95, then a member of the Council of American Political Science in 1999 to 2000, chair of that same association between 2003 and 2005. She was awarded a Fulbright grant. She taught in the Catholic University of Peru, and in 2008, she received the Orden del Sol for extraordinary contributions to Peru. In 2019, she won the Lifetime Achievement Award of the Latin American Studies Association Peru section. Our second speaker will be Javier Stein. Javier es actualmente Managing Director y Tesorero Responsable de Mercados Globales para BBVA Perú, basado en Lima del 2010. Previamente a ello, fue Tesorero Responsable de Mercados Globales por 3 años para BBVA Argentina, basado en Buenos Aires. Antes de eso, estuvo 5 años en la Ciudad de México como responsable de monedas para LATAM y México en BBVA México. Antes de eso, estuvo 3 años en Madrid como trader de derivados y tasas, trabajando para BBVA Madrid. Javier se unió a BBVA Perú en el 2006, proveniente de Citibank, y tiene una amplia experiencia en mercados emergentes, liderando en los últimos 17 años las mesas de banca de inversión de BBVA en los países antes mencionados: España, México, Argentina y Perú. Javier es bachiller en Administración y Finanzas por la Universidad de Lima y cuenta con un MBA en la Universidad IE de España. So now to you, Cynthia. Well, thank you so much. Thank you so much, Augusto. And that was a wonderful introduction. And I'm delighted to be here. And hopefully we'll share my. You can go to, there we go. So whew, thank you again. Sorry for the delay. That's terrific. And as I said, it's great to be here. And we can have the next slide. So I was asked yesterday to kind of place the intense polarization in Peru in a little bit of comparative perspective. And I think that's important because, of course, what we've been seeing in Peru the last 5-6 years has been this intense conflict between the executive and the legislature. But this is really, it's a problem now and an issue throughout through so many countries, including for a long time the United States. I think it has to do with, first, in Latin America, the growth rates have been quite low, and then the pandemic and all the frustrations with the pandemic. I think the model of Donald Trump definitely catalyzed many lookalike candidates in Latin America. And of course, with this emergence of a populist right, there also emerged more polarization because there had not been such a strong populist right in most countries previously. But I think this decimation that we've seen of traditional centrist parties, from Colombia to Brazil to Chile, is just a major departure from previous years. And it was the case in Peru as well. So next slide, please. These are just a couple of slides that demonstrate what I was talking about. This is Boric, who prevailed over Kast, a leftist defeating a populist rightist, and again, the demolition of the traditional more or less center left, center right in Chile. And then I think we move on to Colombia. So the big surprise was a semi-demise of the two traditional parties and the emergence of Hernandez. And then in Brazil, of course, it was Bolsonaro versus Lula, with, again, traditional parties being much more on the sidelines. And then I think we now move to Peru. And so, of course, in the case of Peru, the runoff was between Castillo on the far left and Keiko Fujimori, representing a populist right. And once again, traditional proliferation of parties, as we'll talk about in a little bit. The 2021 election, some 18 candidates from different parties, but parties such as Acción Popular, that at one point had been thought had a good shot to win the election, came in
fifth in the presidential contest. So again, this is just to say this is a common phenomenon now that we're coping with in the region as well as in Peru. And obviously, when there's polarization far left and far right, that means you don't have a strong center to negotiate with as you try to get policies through. So next slide, please. And this is another example of populist right. No, in Peru, I think this was a huge surprise in the 2021 election that a businessman, Lima-based, without much of a political record, would be able to, be among the top contenders in the presidential election. And then there were recently some national elections, in Peru, October 2022, and as is usually the case, and a lot of independent victories around the country. But again, a populist right is being elected mayor of Lima in what would have been a shocking surprise a couple of years back. So we can continue. So, as I said, not surprisingly, if the far left and the far right are the two contenders in the runoff and are doing well in the congressional elections, it's not surprising that there's going to be conflict. In the case of Peru, traditionally, we political scientists are very fond of talking about, no, there are no political parties in Peru, but the legacy of Alberto Fujimori was what we call the Fujimorista party. And Alberto Fujimori's daughter, Keiko, has been the runner-up in Peru's last 3 elections. And the last 2, the victory was extremely narrow, and she, needless to say, was not happy about this. And it was surprising to a certain extent because many of you are probably familiar with Pedro Pablo Kuczynski. This was not so much an ideological discrepancy as a desire, Keiko not accepting the victory, and then the arrival of the Odebrecht corruption scandal and Kuczynski being caught up in that. And then that led to the turbulence, as many of you know, most notoriously 1 week in November 2020, with Peru having three presidents. So obviously that kind of intense instability is not conducive to getting good things done. So we can continue. A couple of things to note about Peru that are different and kind of why we had that terrific instability in November 2020. Obviously, it's not unusual to have an impeachment provision, not unusual to have a 2/3 majority necessary. What is unusual in Peru is that impeachment can be on the grounds of, quote, moral incapacity, which is not defined. And of course, moral incapacity, right? Very vague. So that has been the grounds for 2 impeachment attempts to date against Castillo. And then there's also a provision for the suspension of the president, and this is what Castillo is facing right now, a quote, constitutional accusation. This would be, again, a suspension rather than impeachment, but the effect could be similar. And currently Castillo is facing one on the grounds of corruption, that he is the masterminding a illegal crime network, and the second for treason related to a comment that he made on Radio Back with respect to Bolivia and access to the sea. So we can continue. So the big question for all of us scholars of Peru, and of course also all the people of Peru, has been what's going to happen with Castillo. Obviously already facing these intense efforts by the Congress to oust him. What's going to happen? Is he going to make it or no? So the next slides focus on the no and the yes, and then what about democracy in general, in Peru. I think that the odds at the start of Castillo's term, the first couple of months, were that he would not survive. He suffered a severe legitimacy
deficit in the election. Only 19% of the first round vote. This was unprecedented in Peru. And the fact that Keiko was the candidate that he was running against, she had only won 13%, very narrowly beating Hernando de Soto and Lopez Aliaga. She had serious corruption allegations against her that had been widely publicized. She'd lost a lot of her support that she'd had from 2011, 2016. And many Peruvians believe that if Castillo had been against anybody else, he would not have won. So obviously this meant that people were saying this election stinks, let's have a do-over. And that argued in favor of Castillo not surviving. And then very importantly, Castillo had no prior electoral experience in office. His background, his work was as a rural school teacher. His background was in union politics. And I have not spoken to anyone who believed that Castillo was prepared for the position that he was taking on. And then especially at the start, the appointments of ministers who were unqualified in the extreme, and in part because of the opposition from the legislature, all of this turnover of the cabinet ministers. And then the charges of corruption, of course. And here, there, in my view, there's exaggeration. There's perhaps a bombardment that has become a little bit fatiguing, but it's also the case that, especially with respect to the transportation minister, some of the other people in Castillo's family, that the charges are credible, and that Castillo has obviously not taken this into the serious consideration that he needs to. So let's continue on. But I think that the conventional wisdom in the last couple of months has turned quite a bit. First, I mentioned the first appointments that Castillo made upon getting office. Castillo has, I think in the political science term, moderated since his first couple of months. The party for which he was elected was very, very far to the left. It was kind of a dinosaur left. The original founder of the party, Vladimir Cerrón, was very close to the Cubans, very retrograde on social issues such as role of women and the like. And gradually, Castillo has left that party. And we don't hear anymore about some of the far left campaign promises, such as a new constitution. At the same time, concomitantly, Castillo has maintained something of a coalition with what Peruvians often referred to as the caviars. This is the modern left, the people who are closer to, say, Boric than they are to Díaz-Canel in Cuba. And it's people who still have a technocratic background and the more moderate left that have remained in key economic portfolios. So the economy has not been suffering the way it would if Castillo had advanced on nationalizations or a new constitution or the like. And then also, I think it's important for Congress and the opponents of Castillo to keep in mind that whatever his demerits, that he does in many respects represent what Peruvians call Peru Profundo, that this is, that there is a sector of Peruvians who put a lot of hope in him, and to have him, sort of on somewhat arbitrary or dubious grounds to be vacated could be quite problematic. Also, I put there, and I think I have not personally met Castillo, but among my friends who have met him, they say they like him. And of course, that matters in politics. So we can continue. So this is, again, sort of a suggestion of how Castillo made it to the runoff, how he won. This is sort of a popular figure, the pencil that he, as a school teacher, was going to support education. And how he had some symbols that were in favor among quite a lot of Peruvians at the time. And again, the suggestion that he supports Peru Profundo. Okay, if we could continue. And how am I doing time-wise here? Not too well, I don't think. How many minutes would I have left? I think a couple. Okay. I think one of the biggest changes in terms of the calculation of will Castillo survive is that for Peru's Congress,
This is a very difficult calculation. It's very important to keep in mind that in Peru, immediate re-election of the legislatures is prohibited. As things go today, Peruvians want not just new elections for the president, but also for the Congress. So they fear demonstrations if there's no new elections for the Congress, but in that case, they lose their jobs. And many of these legislators are thinking short term. There's no one among them who has broad popular support. So it's a very risky operation for them to impeach. So we can continue. And then these broader questions of over the next, couple of years, 3-4 years, what's going to happen to democracy in the country? And there are a lot of, this isn't perhaps all the world, there's a lot of concerns. Peruvians at the moment are very cynical. There's been years of corruption allegations back and forth, years of growth that don't look like what Peru was growing at back in 2002 to 2016. There's still that pandemic highlighted all the needs for inclusion, health, education. Political parties are pulverized is the word that I put there, meaning that there's just all of these question marks about what could happen in new elections. The space for rightist populists, lots and lots of concerns going forward. And then the concern about the long run degradation of institutions amid the lawfare, the politicization of the corruption accusations and this political instability. Some of you may know there's an OAS mission going to Peru very shortly to take a look at this, but the role of the US and the OAS in Peru is not what it was 25 years ago. So these are the problems, but the next slide suggests a more optimistic, this is the slide that shows how a lot of Peruvians felt about that 2021 first round. No, we don't like any of these guys. Let's have a do-over. I think this cartoon suggests it better than anything else. This didn't work out the way we wanted. And these elections are not working well for us. So some big problems. That said, again, the next slide presents a more optimistic view, which I think is correct, really, that democracy can hold. There has been tremendous economic growth in Peru over the last 20 years or so. Inclusion for someone like myself was first in Peru in the 70s. It's dramatic. The emergence of a middle class, the emergence of folks who know that, all the things we were talking about, that a democratic breakdown could be very, very challenging. People have become, with the elections, these subnational elections went ahead without significant problems. So, there is a sense that, we're not happy with 2021, but let's improve it rather than let's do away with it. And gridlock is really problematical. It's really hard to get things done. On the other hand, we have to think that consolidation of the power by either the far right and the far left is also, not advantageous. So better to have gridlock than it is to have consolidation of power by an extreme. And then I think, as has been the case throughout Latin America, the military is not saying, hey, we want in. So that's a positive too. So thank you very much. And thanks so much for your help with your slides. And I'm really looking forward to hearing Javier's presentation. Now to you, Javier. Buenas tardes. Voy a presentar la pantalla. Un segundo, por favor. Me avisa Augusto si se ve, por favor. Se ve, ¿no? Sí, ahí está. Listo. A ver, buenas tardes con todos. Primero como tenemos poco tiempo, voy a tratar de hacer un resumen rápido. Voy a tratar de entrar a las variables económicas de Perú, básicamente lo que estamos viviendo ahora y lo que pensamos que vamos a vivir en los siguientes años y meses. Esta es una visión de la casa. Hay algunas cosas que yo comparto, casi el total de las cosas que escribe el equipo de Economics en el banco. Sin embargo, hay algunas cosas que creo que no estoy tan de acuerdo, ¿no? Ya lo comentaré. Antes de eso, y un poco resumiendo o alineado con lo que dice Cintia, es importante entender el contexto luego de este año y medio
tormentoso, porque ha sido un año nuevo tormentoso de un desgobierno bastante fuerte, donde realmente le ha hecho mucho daño al país. Estamos dentro de un vecindario, ¿no?, latinoamericano, donde increíblemente nuestra casa no es la más fea, ¿no? Y eso es algo que yo siempre lo resalto cuando hablo con los inversores, ¿no? Eso no quiere decir que estemos bien. Ese status quo que estamos viviendo no es gratis, ¿no? Viene con un costo importante. El costo de los fundamentos y la depredación de los fundamentos se están viendo reflejados, ¿no? Tan es así que el crecimiento potencial que solíamos tener antes de pandemia, de alrededor del 3% y algo más, hoy estamos pegados al 2%. Eso es una depredación fortísima en los fundamentos del Perú. Asimismo, y como dato también, y algo que nos ha afectado ahora, pero sobre todo nos va a afectar en el futuro, es la depredación del sistema de fondos de pensiones peruano. El sistema de fondos peruano, el sistema de pensionario peruano, tenía activos administrados por alrededor de 200 billones de soles hace 3, 4 años. Hoy esos activos están entre 100 y 110 billones de soles. Se cayeron a la mitad. ¿Qué pasó con esos fondos? Pues se gastaron de alguna forma, muy poca parte se han ahorrado, pero muchos se gastaron y otros se fueron afuera del país, ¿no? Otro punto importante es el flight de capital que tuvimos el año pasado. 17.000 billones de dólares salieron del país y no han vuelto, ¿no? La poca inversión se ve reflejada también en los fundamentos con el crecimiento, con el PBI potencial que les he comentado. Y bueno, y para redondear todo esto, la destrucción del mercado de capitales peruano, que está muy relacionado a la destrucción de los fondos peruanos de pensiones, ¿no? O esta destrucción de 100 billones de soles. Eso ha mermado la capacidad de que las empresas locales puedan financiarse en el mercado de capitales y tengan la obligatoriedad de financiarse mediante los bancos, ¿no? Eso le quita herramientas muy fuertes de financiamiento a las empresas. Entonces, todo esto, nuevamente, todo esto, en mi opinión, pues no hay lonche gratis. Este status quo y esta relativa calma, que no hay calma, pero esta constitución nos tiene protegidos felizmente, nos está golpeando los fundamentos y muy fuerte dentro de los números del Perú. Pero veamos algunos números para poder ver esa parte, digamos, bonita de esa relatividad que tenemos contra nuestros pares latinoamericanos, ¿no? A ver, voy a hablar un poco del contexto local, ¿no? La actividad económica definitivamente se ralentiza, ¿no? Este año, el primer semestre crecimos 3.5% y para el tercer trimestre estamos decreciendo 1.5%. Esto viene apoyado también porque las personas que recibieron sus fondos de pensiones o que retiran sus fondos de pensiones, así como la CTS, que es el seguro de desempleo que tenemos en el país, también lo liberaron. O sea, ya las personas trabajadoras formales ya no tienen ese ahorro por desempleo que antes teníamos, ese seguro por desempleo, sino que nos han liberado al 100%, y todo eso se vio afectado en la primera mitad de este año, ¿no? Lo que hizo que tengamos un crecimiento relativamente importante. Sin embargo, eso ya se empieza a desvanecer, como bien lo muestro en esta gráfica, ¿no? La confianza empresarial sigue atascada en terreno pesimista, ¿no? Ya por mucho tiempo. Venimos de casi el 2020 con un terreno pesimista y eso claramente está mermando en los fundamentos. Tenemos temas como el proyecto más grande o uno de los pocos proyectos de producción que tenemos, como es la mina de Quellaveco, que le dieron el go para poder operar, y ahora los conflictos sociales y los temas de que ellos puedan utilizar agua, empiezan a mermar y a hacerle delay a que empiece a producir Quellaveco. Nuestro baseline es que va a producir, pero nuevamente vemos muy poca inversión, muy poca necesidad de inversión grande en el país, y eso claramente es por un tema de confianza, ¿no? La confianza del consumidor, si bien hemos tenido un rebote importante en octubre, seguimos en niveles relativamente bastante bajos, muy bajos, los más bajos de los últimos años definitivamente.
En el tema del empleo formal, como vemos en esta gráfica, sigue disminuyendo. El ingreso salarial promedio ajustado por inflación cae tremendamente. Eso va a afectar definitivamente en los siguientes años, va a afectar al consumidor, y eso es lo que preocupa para los siguientes años, ¿no? Ese status quo tampoco es tan status quo como bien lo estaba mencionando. Para revisar algunos temas sobre proyecciones macroeconómicas. Factores externos, pues está claro, ¿no? Venimos todavía de un mundo movido, sobre todo con inflaciones desmedidas en todas partes del mundo que nos han afectado a la vena en las inflaciones de Latinoamérica y en el Perú. Tasas de intereses súper altas, que además de que ya nos están impactando en el crecimiento, como lo mencioné hace un rato y mostré la gráfica, la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a tener estas tasas tan restrictivas, ¿no? La tasa real peruana hoy por hoy es la más restrictiva que tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y los términos de intercambio también vienen afectando fuertemente por esta última caída que hemos tenido en los precios de los commodities, que verdaderamente nos está afectando en las cuentas de balance externo, ¿no? Yo lo voy a mostrar en una gráfica cómo nos afectan y cómo nos están afectando en los términos de intercambio, ¿no? Y factores locales, pues tenemos los conflictos sociales, tenemos, como ya comenté, el ajuste monetario del Banco Central de Reserva, que necesita y ha necesitado subir tasas de interés para empezar a parar un poco las expectativas de inflación que están desancladas. Creo yo que ya no va a ser necesario mucho más subidas, ya lo voy a comentar más adelante, pero sí tenemos un problema complicado porque ya las empresas empiezan a sufrir, las empresas pymes, las empresas medianas empresas empiezan a sufrir, endeudarse el 15% ya es complicado en este país, ¿no? Por el lado positivo, recuperación del turismo, también por el lado positivo Quellaveco, la minera Quellaveco, que si bien si la sueltan, puede ser súper positivo para los años que vienen, ¿no? Y otro factor local a tomar en cuenta, pues es el entorno político de todos se quedan, ¿no? Ese es un problema, es un status quo que definitivamente nos va a seguir afectando. Vemos el menor crecimiento mundial, mientras los precios de los metales corrigen a la baja. Tenemos una proyección de la tasa de la FED pues, que va a caer, ¿no? Localmente, miren esta gráfica de cómo los conflictos sociales han subido tremendamente. Ya viene desde el 2019, pero se ha atenuado muchísimo más fuerte con la entrada de este gobierno. La producción de cobre, y esto tiene que ver con Quellaveco, se espera que sea positiva, por eso que estamos pendientes de un hilo ahí. Si no sale Quellaveco y los conflictos sociales continúan, podemos tener un problema en la producción de cobre y eso nos va a impactar en nuestros números de todas maneras. El crecimiento para este año esperamos que va a estar alrededor de 2.3%, para el próximo año 2.5%. Había comentado que el PBI potencial pues, se sitúa alrededor de entre el 2 y el 2.5%, ¿no? Todavía no tenemos presiones inflacionarias por ese lado, PBI potencial versus PBI esperado. Por el lado fiscal, venimos haciéndolo relativamente bien, ¿no? Estamos en un menos 2%, pero eso no es por algo positivo, eso es simplemente por la incapacidad del gobierno de hacer un gasto adecuado, ¿no? Igual estamos alrededor del menos 2% y para el próximo año menos 2%. Si comparamos esto con nuestros peers y con nuestros pares, pues claramente estamos en una ventaja, ¿no? La deuda pública, si bien en el 2018 teníamos niveles de 25%, hoy estamos en niveles de 37%. Seguimos siendo relativamente mejores que nuestros pares, pero se nos ha incrementado muchísimo, como lo muestro en esta gráfica. La cuenta corriente, y es lo que les comentaba hace un rato, la cuenta corriente de este año es menos 4% y para el próximo año menos 3.5%. ¿Eso por qué? Básicamente por los peores términos de intercambio, ¿no? Los precios de importación creciendo y los precios de exportación decreciendo. Y eso hace que nos impacte a nuestras cuentas de intercambio, ¿no? Eso no es positivo para el Perú, para un país que es claramente exportador de metales, ¿no? Tipo de cambio. Acá voy a pasar rápido. En mi opinión, yo creo que el tipo de cambio va a estar mucho más controlado. No creo que los términos de intercambio nos vayan a afectar. Creo que va a ser uno de los temas positivos que vamos a tener.
tenemos altas reservas, tenemos casi 75 billones de dólares de reservas en el Banco Central de Reserva, y eso nos da amplia magnitud para defender la moneda en los siguientes meses y años, ¿no? Inflación, importante, ¿no? Después, hemos visto ya el pico de inflación, en mi opinión, en junio. Estamos en una trayectoria descendente, pero coincido con esta visión que tiene la casa de ver inflación para el próximo año en 3.5%. Lo que no coincido es la tasa de referencia. Yo creo que el próximo año la tasa, el nivel de tasa de referencia va a estar por debajo del 6.50. Creo que los cortes van a ser más agresivos, no solamente en Perú, sino en general en el mundo. Creo que el mercado se ha posicionado de una forma muy agresiva en subidas de tasas cuando realmente la recesión y el decrecimiento real puede ser más agresivo de lo que estamos anticipando. Y creo que la medicina, si bien ha sido adecuada en un cierto momento, creo que los bancos centrales van a tener que reaccionar mucho más fuerte a bajadas de tasa y a cortes de tasa. Riesgos, y con eso termino, claramente la persistencia de la inflación, ¿no? Es un riesgo. Creo que vamos a tener inflaciones más bajas y por un tema de base van a seguir cayendo. Sin embargo, es un riesgo, todavía tenemos el riesgo. Creo que el tema más importante es los temas geopolíticos, y estos se mantienen, porque eso genera la crisis energética que hemos visto en Europa y claramente nos trasladan eso a los países emergentes y a Perú. Un aterrizaje forzoso en China, que yo la verdad no lo veo. Creo que lo que puede venir para China puede ser positivo, pero sin embargo hay que tenerlo en cuenta. Y claramente tensiones sociales y populismo. Si bien el bias es de que va a haber un status quo, yo personalmente creo que Castillo no va a salir. La aprobación del Congreso está en 16% y la de Castillo está en 26%. La verdad no sé quién está peor, entonces cuál es la motivación de que salga uno u otro. Pero sí van a haber choques que nos va a afectar en confianza con mayor fuerza, ¿no? Eso nos va a pegar definitivamente en los fundamentos y un posible corte del rating en adelante. Por eso los fundamentos van a estar afectados definitivamente por lo ya expuesto al principio. Y por el lado, y los principales riesgos locales sobre el escenario base del 2023 y 2022, ¿no? Por el lado externo, ya hablamos de la inflación global y una desaceleración más brusca del crecimiento global, que creo que puede suceder. El riesgo de mayor populismo que afecte la competitividad del mercado local y un impacto más negativo de la conflictividad social, ¿no? Así como el deterioro de las cuentas fiscales. Puede venir un deterioro más agresivo que ese menos 2% que teníamos ya definidos. Y con eso termino mi exposición y encantado de recibir preguntas. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y como adelantó María Rosa, cualquier pregunta la pueden hacer aquí apretando el botón Q&A. Y quizá yo empiezo por una pregunta que es un poco una intersección entre las dos presentaciones y quizá la pregunto a Javier para empezar y después vemos qué piensa Cintia. Pero esta presencia de la izquierda más de repente educada, si se quiere, o sofisticada, y que ya ha sido parte del gobierno, como fue durante el gobierno de Humala. ¿Qué opinas respecto a eso, Javier, en términos de cómo puede eso mejorar la inversión, ya sea pública o privada? Por ejemplo, sé que ha habido nuevos nombramientos en Proinversión. ¿Qué se puede esperar respecto de...? O sea, veo, por un lado, ¿no? La confianza del empresariado es difícil, pero por otro, digamos, hay cuadros más técnicos. Estamos como que en una segunda parte del gobierno. Se puede terminar bien, quizás, este gobierno, considerando los nuevos elementos. Claro que sí, Agustín. Te voy a dar mi opinión, ¿no? Difícil que una derecha o una izquierda en este desgobierno pueda tomar partido, ¿no? No veo espacio para que una izquierda, digamos, más racional pueda entrar en este gobierno. No lo veo. Porque al final hay tanta corrupción metida dentro de este gobierno que yo creo que nadie se quiere manchar las manos en los siguientes años, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Creo que, nuevamente, tenemos alguna ventaja, ¿no? Que nuestros cimientos, por años, neoliberales, nos han permitido poder tener 5 presidentes o 4 presidentes en menos de 4 años y seguimos parados, seguimos
con crecimientos relativamente mediocres para el Perú, pero estables, 2,5%. Cuentas fiscales sólidas, ¿no? Eso no quiere decir que los fundamentos se vayan le vayan a pegar al Perú, ¿no? Ya lo estamos viendo. Lo que pasa es que todavía no vemos la pegada real de los fundamentos, ¿no? Para mí, lo que sucedió, por ejemplo, con los fondos de pensiones es gravísimo. Yeah. Eso nos va a pegar entre alguien de izquierda o entre alguien de derecha. Ahora, dicho esto, creo que podemos convivir y el empresariado puede aprender a convivir con este gobierno y poder empezar a tener más confianza y poder empezar a tener mayor inversión si se demuestra de que estos señores no quieren hacer cambios abruptos como por ejemplo la Asamblea Constituyente, que todo el día lo repiten, o cambios en la Constitución que hoy por hoy es lo que nos blinda, lo que nos está blindando de no ser ese so-called Venezuela que jamás, en mi opinión, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero eso es, básicamente. Veo poco espacio para que esta, digamos, la izquierda moderna o izquierda liberal, si lo queremos llevar así, ingrese en este espectro, ¿no? How about you, Cynthia? How much do you think, these first steps into appointing people from the more moderate left could have a long-term impact? I mean, I just I think some of us, with all the difference that we could have had with him at the time, think about Ollanta-Humala, like when we saw Castillo and the road to moderation. So are there enough signs now to be confident, or are we still at too early of a stage? I think we can be confident that Castillo is not returning to that dinosaur far left of Peru Libre and Cerrón, that Peru Libre is dramatically weakened, and that's very good. In my view, the so-called sort of caviar left, I think we have to be careful. I mean, that's the term, but obviously there are big variations. I think they're very ambivalent because they're very aware of what Javier was mentioning. They're very aware of the corruption. They don't want to be tainted. So they're leery, but on the other hand, they also know that for a lot of Peruvians, they've now kind of made their bet and they need to lie it. They've made that decision. I think there are perhaps would be a little more optimistic than Javier in the sense of, one of Castillo's priorities has been education. There is more money for education in the budget. I think there's some possibilities there. I think we also need to look at the bright side of Castillo not making, probably with the guidance of these professional folks at the economics ministry, at the central bank, that he's not embarking on a Maya train. He's not embarking on a new airport that isn't going to take many flights. They're not huge investments that are not productive, that are going to be a big drain on the budget. So I think that's good. And I think there again, we see an influence of where, this more modern left can be a break, because I think Castillo at this point, did make the decision that he needs these guys, that, if he had remained, in the arms of Cerrón, that, what I was talking about, and we've got a Congress that's very wary, but if he had gone in that direction, I think his days would have been numbered. And I think he gradually realized that. So we have a question from the audience, which I find it very, very interesting. So one member of the audience asked, would it be more useful to stop using the terms right and left extreme or not, and try to find a particular Peruvian analysis that includes more members of the younger generations? And I find it fascinating. I think that the question itself is very interesting, but because of the power of words and how that can influence the future. So I don't know, Cynthia, in your career, I think, the world has been certainly marked by lefts and rights and extremes and not extremes. Is there any intention of, I want to say, the scholars or even the media, to try new terms that
maybe define better, you know, these new ideals or political landscape, if you want. Well, I agree. I think it was Gabriel Boric in Chile who said authoritarianism of the right and the left is authoritarianism, period, doesn't make any difference. So I think, you know, one term is democracy, you know, commitment to the rules of the game. And again, younger people like older people, you know, as I said, there's a lot of cynicism, there's a lot of skepticism, but I think in particular, they want to see integrity. The marches that brought down Manuel Merino, he was the interim president between Vizcarra and Sagasti. You know, the perception of corruption, they want honesty. And I don't think that they're not going to put up with this forever. And they've seen it. They've seen the corruption by the left. They've seen the corruption on the right, and they really want this to change. They're not at all sure it will. They're confident. They're upset. They're dismayed. They're angry. But I don't think it's, you know, there used to be this saying in Peru, he's corrupt, but he steals, but he gets things done. You don't Right. hear that from the 20-year-olds. You know, they're part of a modern era where they want to see some transparency. So I think that, and integrity. So I think, and again, that's a big problem for Castillo because he didn't seem to get the memo. Right, right. Y Javier, quizá una pregunta más, quizá para los inversionistas de afuera que están viendo el Perú y están viendo la región y ven este tumulto, ¿no? Entonces, de repente, si tú eres un inversionista y empiezas a comparar las tasas de retorno que podría tener una inversión en Perú versus una tasa de retorno que podrían tener países incluso más volátiles como Argentina, con todos sus problemas, o qué sé yo, Colombia, en donde está ahorita con el presidente que tienen, incluso mismo México, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas o desventajas tiene Perú comparativas en ese caso? Sí, claro. A ver, nuevamente, no me malinterpreten. Sí soy un convencido de que relativamente el Perú está mucho más blindado y mucho más protegido que el resto de nuestros países, ¿no? Creo que pueden haber mucho ruido, ¿no? Sin embargo, hemos demostrado de que, ante todo, tenemos ciertos fundamentos que nos permiten poder anticiparnos y no golpearnos con temas políticos, ¿no? Eso es importante y eso se ve reflejado también en los mercados. El sol peruano, por ejemplo, de las monedas menos depreciadas de la región, claramente tuvimos una depresión importante el año pasado, pero este año se ha comportado con buenos fundamentos. Tenemos una institución que probablemente debe ser la más fuerte de Latinoamérica, que es el Banco Central de Reserva de Perú, con un jefe o director que debe ser el más respetado, si no es en el mundo, le pega al palo, que es Julio Velarde. Entonces, no todo está mal. O sea, nuevamente, tenemos también instituciones como el MEF, que sigue manteniendo personas idóneas, ¿no? Como el señor Curburneo, por ejemplo, donde trata de hacer las cosas con responsabilidad, ¿no? Entonces, dicho todo esto, para un poco responder tu pregunta, yo creo que Perú hoy está, no solamente por el bajo posicionamiento que existe de los clientes del exterior, para que tengan una idea, los bonos soberanos peruanos normalmente en los últimos 10 años han tenido una participación de entre el 50 y el 55% de toda la emisión de bonos soberanos peruanos. Hoy está alrededor del 42%, 43%, ¿no? Y así, la exposición del mundo extranjero hacia Perú es muy baja, en mi opinión, para los fundamentos que tiene, ¿no? Dicho esto, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que es un momento adecuado por los niveles de tasa y por la poca volatilidad de la moneda de poder entrar en inversiones y empezar a incrementar su posicionamiento en Perú, ¿no? Creo que ese Armagedón que todos los peruanos veíamos y probablemente algunos extranjeros, pues no se ha dado y no se va a dar, en mi opinión. ¿Que nos vaya a afectar en los fundamentos? Sí, nos va a afectar los fundamentos, como ya lo comenté, pero que son oportunidades dadas. Y además, y otro punto importante que mencioné, pero no hice tanta relevancia, es la inflación. Tenemos la inflación más baja, por lo menos los números de inflación que están cayendo con mayor fuerza, salvo Brasil,
con mayor fuerza en la región, ¿no? Entonces, creo que son oportunidades por menos volatilidad, por menos posicionamiento y por instituciones que todavía son sólidas como el MEF y el Banco Central, para que podamos empezar a volver a ver inflows o inversiones de clientes extranjeros. También es importante que el mundo esté más tranquilo, como ya lo hemos estado viendo en las últimas dos semanas, ¿no? Para que eso pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, sí, yo creo que es un buen momento de inversión y es un buen momento de poder incrementar a los niveles average que tuvimos en los últimos 10 años. Gracias. Quizá una última pregunta, quickly, Cynthia, to get your views, because I think this has not maybe, I particularly have not paid too much attention, but how do you assess the election of Lula for Peru? I think in a sense, I don't know if he allowed or he was part of the instrument that allowed that level of corruption in Brazil, which certainly, worried me as he was elected. But what influence? Clearly, Bolsonaro didn't have any influence in Castillo, right? Whether it was, or at least didn't appear to be. But what about Lula? Would he look up to him? Well, it's certainly very much on everyone's minds. How is a Lula presidency going to be in 2022? And I think it relates a little bit to your previous question about left and right. Obviously, back when Lula was president in the early 21st century, he was a unifier of the left, and he was a very congenial president, and he looked UNASUR, all of these different projects, but I think it's a very different era now. I think it's different in the sense that these lefts are very different. Again, the difference between a Boric and a Castillo or a Lopez Obrador, so I think would be a much bigger challenge to bring them together. And then there's also the difference in Lula, and I think almost every Latin American country, the problems have been so intense the last 4 or 5 years that so many presidents are spending their time putting out fires, and we see different Castillo having to worry about even whether he's going to get congressional permission to travel, right? And on balance, it seems like when he's met with international leaders, things have gone pretty well. He has some excellent people in the foreign ministry still, as well as Renee and some of the people in economics, and they seem to have paved the way well. But in 2022, I don't see the opening or the space for these kinds of international alliances that there were back in 2005, 2006, a little bit more maybe. I mean, it could be different, but at the moment I see big differences between what Latin America looked like when Lula was president more than a decade ago and next year. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you very much, Cynthia and Javier, for your thoughts. Maria Rosa, I turn it to you for some closing remarks. Ya. Estoy ahí. Yes. Okay. Can you see me? Yes. Okay. Well, sorry for that glitch. Thank you so much, Cynthia and Javier, for sharing your expertise and your views. And thank you, Augusto, for moderating this bilingual discussion. It's been a pleasure to have you with us for the Peruvian American Association and to look together at Peru's future. I would like to
invite you, November 29th, we have the Andean American Association will host the 10th Latin American Outlook for 2023. It will be a webinar, and we will have speakers from XP Investment, JP Morgan, and Fitch Ratings. This invitation will be emailed to you soon. Thank you so much to our wonderful, hardworking staff, Linda Calvet, Alexandra Vaquerizo, Lori Dominguez, and also to our committee for Peruvian Affairs, Roxana Paucar and Sofia Tong. If you would like more information about the Peruvian American Association or the Andean American Association, make sure you contact us through the invitation. At the end, you have an email that you could write to us. Thank you for participating. We wish you a wonderful Thanksgiving holiday, and we look forward to meeting you again soon. Thank you so Thank you, much, Maria Rosa. experts. Expertos Muchas gracias. fantásticos. Buenísima discusión. Muchas gracias. Gracias a ustedes.